Bonjour mon ami, bienvenue dans ton histoire pour dormir. C'est un grand privilège pour moi d'être la voix que tu écoutes en t'endormant ce soir. Je sais que beaucoup d'entre vous, si n'est pas tous, aiment les animaux. Et comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai un petit chien que j'aime beaucoup. En fait, tu seras peut-être content de savoir qu'il est dans le studio avec moi en ce moment pendant que j'enregistre Chachi. Alors, après avoir entendu des suggestions de votre part, et après en avoir parlé avec ma femme Rebecca, j'ai eu l'idée de créer une histoire très simple sur un homme et un chien, et sur la façon dont le chien apporte vraiment de la lumière dans la vie du vieil homme. J'espère que tu vas l'aimer. Si tu veux que la vidéo se termine à un moment précis, tu peux régler une minutaire dans les paramètres et n'oublie pas de désactiver la lecture automatique pour éviter les publicités. Des vidéos suivantes faisons maintenant les séances de relaxation, qui vont prendre quelques minutes avant l'histoire de ce soir. Je vais counter a reaper de tenewan et pendant que je le fais. Permets-toi de laquer prise de plus en plus sens le soutien de l'autre toi, ou du sol, ou de tout sur quoi tu es along. Et indécis de vela sans le soutien constant. De la terre, resen cette solidité, cette pas que la terre t'offre. Voici ce sentiment de soutien peut te permettre de laquer prise un peu plus maintenant, ressens ton corps. Oh, sens-tu de la tension ce soir? Oh, es-tu encore crispy? Peter dans tes pieds, dans tes mains, Peter dans ton visage, Peter dans ton ventre. Laisse juste aller maintenant. Ton corps est travail dur pour toi aujourd'hui. Permets-le de se reposer dans tu es insécure, tu vas bien. Laisse-toi aller dans ce sentiment de sécurité maintenant. Laisse-moi voir aider une incre de sécurité pour te sentir insécure en sachant que ma voix ni te mènera toujours que vers des endroits sûrs. Sache que la paix en toi, c'est ton ami constant. Elle est toujours en toi, attendant juste. D'interview. Il faut juste un peu de recherche, un peu de doucement, un peu de laquer prise pour voir cette paix, pour la ressentir en toi. Voici tu commencer à la trouver MAINT, dont la journée est terminée. Quoi qu'il se soit passe, ça se passe. Si qui sera, quels que soient les pensées que tu as sur la journée qui vient de se caler, reconnais-les simplement. Ne les combats pas. Voilà juste comme des nuages qui passent dans un ciel étoile, et laisse-les s'éloigner maintenant. Retrouve-toi davantage dans ce moment, et quelles que soient les pensées que tu pourrais avoir sur l'avenir, tu n'y peux pas agir d'ici maintenant, alors laisse-les flotter aussi, c'est ton moment, c'est ton temps, tu mérites du repos, tu mérites la paix. Permets aussi fait de porter encore plus de laquer prise maintenant. Nous méritons tous du repos, et tu le mérites autant que n'importe qui d'autre. Peut-être permets-toi un peu de gratitude maintenant pour la capacité d'avoir ce moment, d'avoir cette chance de te reposer. Tu as de la chance, alors profite de ce effet. Installe-toi dans le confort toilette de ce moment. Fais-toi vraiment plaisir maintenant, et profite de ce moment béni que tu as. Commence à faire appel à ton imagination maintenant. Commence à voir une belle ville mais environ sans ans, et va un vieil homme seul qui vit dans un beau grand appartement ancien. Vérifie ton corps une dernière fois maintenant. Adduces pour tu ou tu pourrais être crispy, et lâche toute tension. Lâche prise complètement. Maintenant, alors que je te raconte l'histoire de ce soir, il était une fois un vieil homme. Il vivait environ 100 ans dans une ville.
Charmant, l'une de ces villes que les jeunes aiment toujours visiter pour voir les musées et les grandes œuvres d'art. Il s'est été installé dans sa jeunesse, justement pour cette raison. Il voulait créer et trouver cette vie créative en lui. Et il l'a fait, c'est certain. Il est devenu un grand artiste. Il a connu de grands amours, eu une grande vie d'écriture, et a vécu chaque seconde fond. Il était gentil et généreux, et est dans tant et tant de gens. Il était très recherché dans la communauté, non pas seulement pour son art ou son argent, mais pour ce qu'il apportait en esprit, mais avec le temps. Les gens qu'il aimait sont partis ou sont décédés, et peu à peu, l'homme s'est senti moins envie de vivre la vie pleine qu'il avait autrefois. Il n'allait plus dans les galeries, au cinéma, dans les cafés, et n'y participait à la vie de la communauté. Il restait juste à l'intérieur et n'y faisait pas grand-chose. La seule fois où quitte la maison, c'était pour aller au petit magasin du coin acheter le strict nécessaire, et même cela lui semblait être une grande corvée. Il n'y voulait voir personne et n'y voulait pas que quelqu'un le voie. Des années passèrent ainsi, et l'homme avait accepté cette existence, convaincu que le meilleur de sa vie était derrière lui. La vivacité de la ville avec son flux incessant, de voitures et chevaux et les murmures des passants, était devenu l'écho d'une vie qu'il avait connue autrefois. Les murs de son grand appartement, ornés de peintures et de dessins, n'étaient plus que des restes de sa jeunesse passionnée. Oh, chaque coup de pinceau et chaque toucher de couleur était un témoignage vivant de son esprit créatif. Mais il les regardait et puis maintenant. La plupart du temps, il était incapable d'appuyer par un soir d'hiver particulièrement frisqué. Alors que l'homme rentrait péniblement du magasin, son manteau bien bouton contre le froid, il ressentait le poids de sa solitude de façon plus profonde. Comme d'habitude, il évitait le regard de tous ceux qui l'entouraient. Les lampadaires et gaz au dessus projetaient une douce lueur sur les rues pavées, et dans cette lueur quelque chose attira vraiment son regard. Et si quelque chose le regardait aussi, c'était un petit chien. Ce petit chien, avec un pelage aussi blanc que la neige, formait tout un contraste avec le grand vieil homme aux cheveux gris. Le chien avait teint de jeunesse et le vieil homme avait si pâle. Le chien était assis tranquillement sur le quai de la rue, regardant le vieil homme avec une douce curiosité. Alors que l'homme s'approchait, le chien remua doucement la queue, un geste d'amitié dans l'air frais du soir. L'homme, qui avait depuis longtemps oublié la simple joie d'une rencontre inattendue, s'arrêta. Son cœur fut touché par la présence du chien. Curieux, l'homme s'éganouilla et tendit une main hésitante vers le chien. En réponse, le chien se frotta contre sa paume, à sa chaleur et son affection brissant des années de solitude. L'homme ressentit une sensation, oubli qui s'agitait en lui, un sentiment de connexion avec un autre être vivant. Il regarda autour de lui, à moitié en train de s'attendre à voir apparaître le propriétaire du chien. Mais la rue était vide, et il semblait que le chien était apparu juste pour lui d'eau. Cours des jours suivants, l'homme se retrouva à attendre avec impatience ses courtes sorties au magasin du coin, espérant secrètement retrouver le petit chien blanc. Comme une horloge, le chien était là chaque soir, et sa queue remuait un signe de reconnaissance. L'homme commença même à apporter des friandises, savourant ces quelques moments de compagnie qui comblaient un vide dont il n'avait pas vraiment réalisé à quel point il était profond, et même qu'il existait.
L'homme communique et joie avec l'idée de laisser le chien venir vivre avec lui. Elevate plus coches de place in son appartement et pouvait faire bon usage de la compagnie. Le chien semblait vraiment sans matter et n'avait probablement pas de maison. Mais chaque soir, la partie la plus raisonnable de lui prenait-les. Dix et il disait tout doucement, bon nuit au petit chien, avec basse. Puis monter tranquillement les marches de son appart et menti dot at chaque soir. Une fois rentré dans l'appartement, celui-ci communiquait lui sembler encore plus grand, et plus vite habitude. Et chaque soir, alors qu'il communiquait s'installer dans sa routine, il entendait un gémissement venant de sous ses fenêtres. Et chaque soir, cela devenait plus fort. Et chaque soir, il tirait le lourd rideau de velours et la embusted. À sa fenêtre était assis le petit chien, les yeux livres vers lui avec un sentiment de désir et d'espoir. Ce spectacle tirait sur le cœur de l'homme, et par une particulièrement froide. Alors qu'il regardait en bas le petit chien dans la petite silhouette, frissonnait légèrement dans l'air froid de la nuit, il n'y peut plus ignorer le froid. Et ainsi, l'homme descendait les escaliers de son appartement, son car le guidait vers. Une décision que la seule raison n'y pouvait pas dicter. En ouvrant la porte d'entrée, il trouva le petit chien qui attendait encore, les yeux brillants dans la faible lumière. Il semble que nous ayons tous les deux besoin d'un ami. Dit-l'homme, un doux sourire se dessinant sur son visage habituellement réservé. Il s'accarda, invitant le chien à entrer dans sa maison, et dans sa vida la première nuit que le chien passa dans la maison fut comme entrer dans un monde différent. Pour le petit animal, il avait en effet grandi dans la rue, et cela devint de plus en plus clair pour le vieil homme, une fois qu'il eut amené le chien à l'intérieur. Le petit chien avait immédiatement besoin d'un bain. Il remplit un grand plat d'eau chaude et encouragea doucement le chien à s'en approcher. Le chien, d'abord hésitant, finit par faire confiance au comportement de l'homme et se laissa se lever dans le récipient. Alors que l'homme donnait le bain au chien, levant les couches de Sally de la rue, il parlait doucement de l'animal en lui offrant des mots de réconfort. Le chien se détendait sous sa main, sans hésitation initiale laissant place au plaisir. L'eau devint trouble, mais quand elle fut rincée, le vrai pelage du chien, d'un blanc plus blanc que blanc, fut révélé. Après le bain, l'homme sécha le chien avec une serviette douce, s'émerveillant en lui-même de la façon dans un acte. De soins aussi simple pouvait être tellement satisfaisant. Le chien, maintenant propre et sec, le regarda avec des yeux brillants et reconnaissants. C'était comme si, en ce moment, un lien tacite s'était formé entre eux, le début d'une amitié qui promettait de combler le vide dans leurs deux vies. Ces soirs-là, alors qu'ils s'installaient tous les deux pour dormir, le chien trouva un endroit. Toilette au pied du lit de l'homme. Le vieil homme regardant le chien s'endormir paisiblement, ressentit un sentiment de contentement qu'il n'avait pas connu depuis des années. La présence du petit chien apportait une nouvelle énergie à l'appartement, une chaleur vivante qui semblait s'infiltrer dans ses murs. L'homme n'avait jamais eu de chien auparavant. En fait, il n'avait jamais vraiment compris le lien entre les humains et les chiens. Mais pour la première fois depuis très longtemps, l'homme s'endormait avec un sourire sur le visage, le corps plus léger qu'il n'y l'avait eu depuis des années. Le lendemain, l'homme sentait un nouveau vent d'énergie. Après un simple petit déjeuner, il dressa une liste de ce dont son nouveau compagnon avait besoin. Un collier at une liste était en tête de liste.
Suivis d'une ordre nutritive, d'une lit confortable et de quelque chose. Portant son manteau et son chapeau, l'homme sortait dans les rues enemies. Le chien trottant joyeusement et ses quittes. Je n'aurais pas besoin de cette laisse. Pensant l'homme en lui-même, le chien me suit partout. La ville qui lui semblait autrefois si accablante et indifférente, lui semblait maintenant vivante de possibilités. Les gens qu'il croisait souriant à la vue de joyeux petit chien. Certain pour le caresseur, engageant des conversations avec membres, des interactions qui orient et impensables cultures auparavant, leur premier rat. Food and petit magasin d'animaux. Le commerçant était un homme jovial qui aimait toutes les creatures, et il aida l'homme à choisir un solide collier et unir les. Just au cas où, ainsi que quelques autres articles essentiels. En faisant ces courses, l'homme ressentait un sentiment d'appartenance, de faire un nouveau partie du monde. Le chien, pendant si temps, semblait se délecter de l'attention qu'il recevait du commerçant des autres clients. Plus tard, alors qu'il se promenait dans un parc voisin, l'homme observa le chien explorer le nouveau environnement avec des yeux grands ouverts d'émerveillement. Les enfants qui jouaient et proximaient furent attirés par le sympathique animal. Leurs rires remplissant l'air, un son que l'homme réalisa lui avoir beaucoup manqué. En regardant le chien interagir avec le monde qui l'entourait, l'homme sentait, à ses propres visions s'élargir, et une appréciation des joies simples de la vie s'éveillait en lui. L'homme rencontra même des gens qu'il n'avait pas vus depuis des années, des gens qui en fait le toucheraient beaucoup. Ils lui rappelèrent des souvenirs d'un temps lointain, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentait reconnaissant pour ces moments, non pas envahi par le désir de les voir revenir, et par des regrets, mais reconnaissant d'avoir vécu ces moments. Et un sentiment d'acceptation commença à descendre sur lui alors qu'il était assis et parlait avec ses vieux amis en si beau, jour d'hiver frais et clair, alors qu'il rentrait chez lui avec le petit chien. Après avoir prévu de revoir ses amis bientôt, l'homme respirait le monde d'une façon différente. Il voyait les petites joies qui sont là pour nous tous dès que nous voulons les voir. Il voyait les autres êtres humains avec des yeux tout nerfs. Il voyait ce qui pourrait sembler être des choses ordinaires sous un jour entièrement différent. Le miracle de l'existence suffisait à mettre un sourire sur son visage si jour-là. Il remarqua les beaux bâtiments autour de lui. Au lieu de regarder vers le bas, il regardait maintenant vers le haut. Il voyait des détails sculptés sur les bâtiments qu'il n'avait pas vus depuis des années. Le savoir-faire des gens lui faisait penser à son propre art. Il voyait les chevaux se déplacer dans les rues. Il voyait les automobiles nouvellement, inventés apparaître de temps en temps, et s'émerveillait d'une telle invention. Il voyait des gens rire, des gens pleurer, des gens se faire des câlins, des gens sourire, des gens crier, des gens s'aimer, et il était stupéfait de voir à quel point la vie peut être riche quand on ouvre les yeux. Et la pensée lui traversa. L'esprit qu'il n'y fait jamais de mal de voir un petit ami pour être un CHEM dagat. Alors que la journée touchait à ses fins, l'homme et le chien rentrèrent chez eux. L'homme installa un coin d'ouelette pour son compagnon, avec un lit mollo et des joies. Le petit chien blanc, désormais officiellement une partie de sa vie, s'installa facilement dans son nouveau foyer dont il n'y restait plus qu'une chose à faire. Alors que l'homme était assis dans son fauteuil, regardant le petit chien avec un cœur content, il réalisa qu'il n'avait pas encore d'un nom au chien. L'homme pensa qu'il serait juste d'appeler le chien du nom de quelqu'un d'autre qui,
Lu evade apporte une grande joie. Son artiste préfère de tous les temps. Claude Monet, et c'est ainsi que, par séjour divers, Matros appela son chien Claude. Membros et Claude étaient assez pres d'un feu réconfortant et crépitant. Ambrose licite son livre, et Claude se blottissait sur le tapis devant le feu. La présence du petit chien et ses quittes apportait une chaleur toute nouvelle et cette activité familière. Le livre, un roman classique qu'il avait lu lentement, semblait maintenant plus captivant. Les mots sur la page prenaient vie comme. Si la douce compagnie du chien avait en quelque sorte enrichi l'expérience, elle s'est retrouvée à rire aux parties émoussantes et à réfléchir plus profondément aux parties touchantes. De temps en temps, elle jetait un regard au chien, qui lui rendait son regard avec une sorte de compréhension, comme si faisait lui aussi partie de l'histoire. Si simple fait de partager un espace avec un autre être vivant, même en silence, apportait un sentiment d'accomplissement qui avait manqué à sa vie. Amandrews remarqua aussi que ces repas avaient meilleur goût. Que la musique qu'il jouait parfois sonnait plus doucement, et même que l'air dans son appartement semblait plus frais. La présence du chien avait apporté une nouvelle énergie dans sa maison, transformant les moments ordinaires en petites occasions de joie. Dans les jours qui suivirent, Ambrose commença à reprendre de vieux passe-temps qu'il avait longtemps mystiqué. Il sortait ses pinceaux et ses toiles. Il fut inspiré pour capturer à nouveau le monde autour de lui. Le chien s'asseyait pétimement et ses quittes, regardant les couleurs et les formes prendre vie sur la toile. C'était comme si le petit chien n'avait pas seulement rouvert les portes vers le monde pour lui, mais avait aussi réveillé tout son esprit créé et ifdat à chaque soir. Alors que Ambrose se préparait pour aller dormir, le chien le suivant jusqu'à la chambre. Il réalisait qu'il attendait avec impatience les jours suivants, un sentiment qu'il m'avait pas connu depuis l'ongtmp et avec le chien en rôle au pied de son lit, dans son propre petit lit. Ambrose éteignait la lumière un du sourire sur les lèvres, et dans le calme de la nuit, il comprit que la vie qui lui avait semblé autrefois sur le point de se terminer, ouvrait maintenant de nouveaux chapitres remplis de possibilités et de l'amitié d'un petit chien.